今日ちょっと動画でインタビューっていう形なので、They also have a movie camera. でもまあカメラを見ずに後ろ側に話していただければ。 Don't look at it. Just talk to her. Pretend it's not. バッチリです。ないと思えばいいですね。ないと思えばいいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。 Thank you. 非常に私たちのガジェット通信っていうサイトが結構ギークとかナード、ゲーマーが多いサイトなんですが、 This site, Gadget Tushin, has a lot of followers that are geeks and nerds, you know, or gamers. Yeah. So なのでこのアサシンクリードって映画化が決まった時からみんな本当にってすごいびっくりしてたんです。 many fans of Assassin's Creed the game. So when it was decided that you do a film of it, they were Yes. so excited and they were talking, you know, Oh, cool. writing it in. How do they feel now? 今 After they've seen it. あ、今見てる方ですよね。まだで They すね。 haven't seen it yet, Oh, right? shit. So it's Okay. 今なんでしょう、東京で Stay tuned. コミコンとかイベントあったんですけど、うんそういう時に展示会はすごい人が来てたりとか。 They had the Comic Con in Tokyo, and many people attended and saw the you know, the presentation there. Wow, it's quite a thing, Comic-Con. Is it? It comes to Tokyo as well, does 東 it? 京でもコミコンやってるんですか？去年初めてやったんです。 Last year they held it for the first time here in Tokyo. Wow. そうなんです。なのでThey're really expanding everywhere. どんどん広がってるってことですそうね。ですね。こうファスベンダーさんは最初に Nerds are taking over. だからオタクが世の中を支配して It's our time now. 僕たちの時代だって言ってまファスベンダーさんもオタクす。なん Are です you か？ a nerd? I consider myself, pretty nerdy in terms of definitely as a teenager and my interests, and I guess I sort of geek out in films and yeah, sure. 結構オタッキーでしたって10代の頃、ティーネイジャーの頃、まあ映画ばっかり見てたりとかね、そういう意味で。なるほど。なんか多分ガジェット通信の読者はこんなにかっこいいオタクの方が世界にいたなんてって思うと思います。 Probably the followers of Gadget Sushin, they are going to say, oh, they never knew that such a cool guy was a nerd. One of them. But nerds, all nerds are cool. Look at Prince. I mean, プリンスだって you know, God rest his 彼 soul, but he was a nerd. なんてかなりのって確かになるほど。こうまずアサシンクリードの企画を聞いたとき、オファーが来たときはどう思われましたか？ So, how did you feel when you first got the offer for Assassin's Creed? Well, it wasn't really. It didn't really work like that. I had a mutual friend with the guys from Ubisoft, and he said that they'd love to meet me. That they're thinking about making a film about this game they produced called Assassin's Creed, and they'd be interested in me to be in it. And so it was over a lunch meeting with Ubisoft that I started to learn anything about Assassin's Creed, and then. It was by the end of the lunch meeting I was on board, and I wanted it to be, I wanted my production company to sort of be production partners with them, and they agreed on that, and that seemed like a fun challenge. でまずですね、オファーとしてきたわけではなくて、ある意味ユービソフトっていうゲーム会社から、昼食会をしましょうということで、このゲームをとても人気があるゲームなんで映画化したいんだっていう、話を受けたわけですよね。で主演してくれないかっていうような話も含めてだったんですけど、世界観を聞いてびっくりして、でぜひとも共同制作の形で、制作会社を持ってるんでそことやりましょうということなんです。これまでアサシンクリードの存在は知ってたんでしょうか？ And did you know about the game before that? No. 全く知らなかった。じゃあその昼食会でっていうことですね。 So you found out at that lunch? Yes. 世界観に驚いてっておっしゃってましたが、どういうところに一番驚 And か what れ were ま you したか？ most fascinated by or intrigued by? The first thing that caught my attention was the concept of DNA memory. I thought that was very feasible. And then the world of Templars versus Assassins, the fact that the original Assassins were Adam and Eve, or may have been Adam and Eve. I thought that was pretty cool to link something that's already in the psyche of people in terms of the book of Genesis. And then I love the concept of this parkour element, the action part of what we would make the film to be. This idea of the animus, this machine that would allow us to genetically time travel to another timeline
in history, usually a very important time in history, like the Renaissance or the French Revolution, or in this case in the movie we picked the Spanish Inquisition. So I thought that would be a lot of fun too, to play two timelines at the same, in parallel to one another. I thought that would lend itself very well to a film experience. And then elements like the leap of faith, such an iconic part of the game, and I knew it would be an iconic image on screen too. とにかくいろんな要素があったんですけど、まずですね、DNA の記憶っていう意味では、これはもしかすると本当に現代の科学ではできるんじゃないかって思わせるような部分があったし、あとテンプル騎士団とアサシン教団っていうこの最初のアサシンはアダムとイブだったっていうね説もあって、まあそういった要素も面白いし、またパルクールっていうアクションの部分は本当に映画として面白いと思いましたし、またアニムスっていうねこのタイムトラベル、そして歴史の重要な時期に戻るっていうことで、ゲームの中ではルネッサンスに戻ったりフランス革命に戻ったりしますけど、今回はスペインの異端審問会っていうことで、その現代と過去っていうね2つの軸っていうものを描けるっていうのも面白い、非常に映画的になると思ったし、イーグルダイブっていう非常にね、ゲームの中でも有名なものなんですけど、その辺がとっても映画に適していると。なるほど。今回そのやっぱ世界観、本当ビジュアルも独特ですし、衣装もすごく独特だと思うんですが、そういったことについてはいかがですか？ Well, she thought you had some really unique looks in the visuals and also the costumes. Did you want it to be like that? I guess I was always, in my head I could always, but this is really Justin's sort of realm, you know, but in my head I always loved the idea of Abstergo being this sort of very utilitarian sort of space, and that the colours there are kind of neutral colours, and then you have the juxtaposition of that with the Spanish Inquisition, because there's all the sort of colours of ritual and religion, and I thought that the two would be a lot of fun to put side by side, visually. このビジュアルの面に関してはやはり監督のね、エリアなんですけど、非常にアブステルゴっていう施設の中は中立な色って言いますかね、あまり色彩がないそういう部分から、このスペインに行った時には審問会では、非常になんか宗教的なまたは儀式的な色使いというね、その辺の分け方は見事だと思います。本当ゲームのビジュアルを知っていて、映画が始まった時にファスベンダーさんがやられるっていう時にこうゲームのビジュアルってすごい顔が隠れてるので、なんかもったいないなってちょっと思っちゃったんですが。When she heard you were going to play the part and be in the film, and she knew the visuals from the game, and it's a hood that kind of hides the face, so she thought, oh no, you're going to not be seeing your face, you don't want. She didn't want it to be hidden. Okay. でも映画ではね、いろいろとファスベンダーさんの顔を見ることができたので。But she was so glad that your face is there and she can see you quite a bit in the film. You know, it's quite funny. The hood was a major problem. Because during the fight sequences, it's like, does the hood go down over your face? Does it fall back off your face? So we had to develop something where the hood could actually stay in place. These are the sort of things you don't realize until you get there and you practically you try and sort of use, you know, something which is very cool visually. And of course it's the iconic image of the hooded assassin. But to make it work practically, it's got its own challenges, funnily enough. 戦いをやってる時にもう完全にこう降りてきたりまた取れたり、すっごく問題になったんですね。でイメージとしてはゲームの中ではとってもかっこいいんですけど、実際に使うとなるとすっごく大変だったんです。なるほど。多分日本にも結構コミックマーケットっていう、コミコンのもっとオタク版みたいなイベントがあって、きっとコスプレする人も結構出るんじゃないかなと思います。コミックマーケット？そうですね。So there's something that's local here called Comic Market, which is more nerdy than Comic Con, and so people all dress up, you know, do cosplay. That word cosplay. Yeah. And so they will probably all be assessing. Oh yeah, but they do that in Comic Con in San Diego. Loads of people come dressed up. やっぱりそうですよね。
You actually feel out of place if you're not wearing a costume. そう衣装着てないともうなんか場違いみたいな。ああ、そうですよね。わかります。ファスベンダーさんはこういった、ゲーム原作だったり過去には漫画原作であったりいろいろなそういう、私たちのようなギークが好きな作品も出ればインディペンデントな結構なんか俗に言う映画ファンが好きな作品も出てると思うんですが、出演する作品選びのポイントっていうのはどこに置いてますか？ So you've been in films that's from games or American comics and also independent kind of films and all sorts of different films. How do you choose? What's the criteria for choosing a film? Just if the script is if I can relate to it, if it speaks to me, and then the director. まずは台本ですね。脚本がいいかどうかっていうことと、それと監督です。やっぱお話ししてみてフィーリングが合うとか意見がよく自分と似てるっていうことですか？ And the director, is it like you talk to the person and they have the same kind of views as you, or? Well, for example, if the director has work already that I can watch and see their work, then that's great. That's actually the main thing. And if they're a first time director, then it's like a meeting. And if I feel like the chemistry is right, then it's worth the gamble. 本当にもし監督さんがね何本かもうやってる方ならその作品で判断できますし、また初めての監督の場合は打ち合わせをしてミーティングをして、本当に気が合うかどうか馬が合うかっていうね、そういうところで判断します。なるほど、ありがとうございます。ちょっと日本でもすごい話題になっているニュースの一つで、ファスベンダーさんがちょっと俳優業をしばらくお休みするっていうことがニュースでも話題になっているんですが、ちょっとそのことについてお聞かせ願えますか？ Well, people are talking about this news is coming out that you are taking time off from acting, so they're very worried. And could you comment on that, please? Don't be worried. 心配しないで。I'm just taking a few months, off. I feel like I've done a lot of jobs back to back, and I think it's probably good for everyone to take a little break. 数ヶ月休みたい。本当に映画に出ずっぱりっていうかね、ずっと出てましたんで、ちょっと皆さんも僕からちょっと離れたいでしょっていう。いやいや、もうみんな離れたくないの。They don't mind, they don't need a break. でもまたお休みを That's し sweet. て、Thank you. ありがとう。でもお休みをしてすぐまたお会いできるっていうことです So ね。 it means we'll get to see you on screen again after your break. Yes, but I already have a film coming out anyway. There's Alien coming out, there's The Snowman, so there's still 2 films to come まだ out 公開 this さ year. れてないね、作品が2本、エイリアンとスノーマンがありますので、十分見れると思います。ちょっとそのことに関連して、私たちもみんな仕事をしていく上でちょっと休むとか未来のことを考えるとかっていう時間で大切だと思うんですけど、ファスベンダーさん的にそういう生き方へのアドバイスというか、なんかお言葉をいただければなと思うんですが。Well, probably we all need a little break from work sometimes, just to recharge and just to think about life and all that. And could you give us some advice about life and how to live life? No, I'm not the right person to 僕がね、アドバイスする ask 立場じゃない about と思うんで that. すが、 You should ask a wise も person っと that 賢い人 question. に賢者に聞いて。I like to spend time with friends and family and I guess do things that that I enjoy. A lot of that happens to be sort of physical things for me, but it could be more cerebral for other people. I think enjoying life and appreciating it and living each day to its fullest. They're all the cliches, but I guess they're cliches for a reason. 本当にね、僕も友達や家族と一緒に楽しい時間を過ごすっていうのがね、一番好きですし、結構体を動かすっていうのも好きなんですけど、やっぱり人生は楽しむっていうのがね、そして一日一日を十分充実させるっていうのはとっても肉体的に僕は動き回るの好きだけど、知的なことが好きな人もいるわけだし、とにかく自分が好きなことをやって楽しむっていうのがね、大事だと思います。ありがとうございます。最後にちょっとカメラの
すみません、失礼しました。最後にアサシンクリード楽しみにしている日本のファンにメッセージいただいてもよろしいですか。 Okay, you don't have to look at the camera or anything, but some message to the people who are waiting for the release of the film. Hi everyone, I hope you enjoy Assassin's Creed. Yes, enjoy. 楽しんで見ていただきたいと思います。You're here to save my soul. I understand it's your birthday. Yeah. The party's just getting started. His name is Callum Lynch. We've traced his bloodline back 500 years to the Assassin's Creed. Cal, as anyone in the world knows or cares, you no longer exist. What is this place? This is your second chance. What do you want from me? Your past. You're about to enter the Animus. What you see, hear, and feel are the memories of your ancestor, who's been dead for 500 years. Wait a minute! Welcome to the Spanish Inquisition. This is my world! Oh, you took the wrong turn. What I saw in there, it felt real. It was. You're stuck in my world. They're watching you, waiting to see who you are. Trust me, this is gonna hurt. Darling, I've been watching burn. I believe you are destined for great things. Let's find out. This is my world. We work in the dark to serve the light. We are assassins. I'm beginning to like this.